morning. Vanakkam, Vishnu, nice to see you. Are you all ready? Are you all session ஆரம்பிச்சலாம்? So இன்னைக்கு start increasing decreasing functions also. Okay? So இன்னைக்கு நிறைய பண்ணது இருக்கு. We will get started. So பசங்களா, இங்க நான் வந்து ரோல்ஸ் தியரம்ல ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் பத்தி பேச போறேன். Okay? என்ன ஸ்பெஷல் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா, see usually ரோல்ஸ் தியரம் மூணாவது கண்டிஷன் அது. ரோல்ஸ் தியரம் மூணாவது கண்டிஷன் வந்து f of a equal to f of b தான். ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா போதும். அதான் ரோல்ஸ் தியரமோட மூணாவது ஸ்டேட்மென்ட், மூணாவது கண்டிஷன். சரியா? ஆனா if I make them equal to 0, if my third condition is equal to 0, ரெண்டுமே 0, அப்போ the function has roots at a and b. கரெக்ட்டா? The function has roots at a and b. கரெக்ட்டா? உண்மைதானே? ஏனா f of a 0 னா a is the root of the function, a is the zero of the function. Similarly f of b 0 னா b is the root of the function or b is the root 0 of the function. Okay? So இது 0 இது 0 னா அப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் நடுவுல ஒரு வேல்யூ c ல the derivative of the function will also be 0. கரெக்ட்டா? So இவங்க ரெண்டு பேர் நடுவுல ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட்ல கண்டிப்பா derivative will also be 0. அதாவது இவங்க ரெண்டு பேர் நடுவுல at c the function should become flat. Something like that. Okay? புரியுதா? So at c the derivative is 0. Derivative is 0 na slope of tangent is 0. At c the slope of tangent is 0. So இதெல்லாம் என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு ஜீரோஸ் நடுவுல அட்லீஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு ஒரு ஜீரோ இருக்கும். புரியுதா? சம் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மென்ட்ல. நல்லா கவனி. I'll repeat it again. If you have a differentiable function in a to b, differentiable நாலே continuous. So continuity பத்தி worry பண்ணாத. If you have a differentiable function in a to b, then ரெண்டு ஜீரோஸ் of that function நடுவுல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜீரோ இருக்கும் அதோட டெரிவேட்டிவ்க்கு. Between two zeros of my function, there will be at least one derivative root, at least one zero of the derivative. புரிஞ்சுச்சா? see இது ஒன்னு தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல, 3 இருக்கலாம், 5 இருக்கலாம், எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம், பட் at least one ஆவது இருக்கும். அதான் சொல்ல வரேன். சரியா? did you all like it? Are you all able to follow? It's a consequence of Rolle's theorem. So இது நிறைய IIT JEE advanced and mains ல கேட்பாங்க. அடிக்கடி இந்த மாதிரி questions வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. okay, நான் வந்து I will give you some sample. Please try to have a look at it. okay, everybody try it out. hi Lakshita, வணக்கம் Lakshita, nice to see you. நித்யானந்த், நித்யஸ்ரீ, fantastic. No, நீ ரொம்ப கம்மி பேரா, எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்காங்களா? ஸ்ரீ மீனாட்சி, nice to see you, welcome. Very good. ஆமா, பேச்சு முத்து நேத்து கிளாஸ் இருந்துச்சு. Okay, and guys try this question. In the meantime I will message the group, Telegram group. நான் போட மறந்துட்டேன். இன்னைக்கு challenge, இன்னைக்கு தான் 29th day. This was asked in JEE Mains 2006. It's a very good question, பசங்களா. இது வந்து mains advanced, I'm not sure, but yeah, it's a good question. Try it out for 1 or 2 minutes. So how do we do this? Any idea? இந்த கேள்வி எப்படி பண்ண தெரியுமா? Let's try to solve it together. Everybody listen carefully. See, first g of x observe பண்ணு. ஏன்னா அவன் என்ன கேக்குறான்? அவன் கேக்குறது minimum number of zeros of g of x. Okay, அவன் கேக்குறது minimum number of zeros of g of x. So g of x நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்க. g of x என்னது? g of x வந்து sir f dash of x whole square. f dash of x whole square னா f dash of x into f dash of x plus f double dash of x into f of x. Everybody clear with that? So இத எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? நல்லா அப்சர்வ் பண்ணினா it is derivative of first function into second function plus first function into derivative of second function. தெரியுதா? Are you able to understand that? Derivative of first function into second function plus first function into derivative of second function. So g of x is nothing but product rule. It is d by dx of first function into second function. So இதான் g of x. I hope all of you are able to follow. வேற இதுவே மாசல, இதுவே சமகத்தா இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் பாதி கேள்வி தான், இன்னும் கேள்வி முடியல. Did you all like it? Was it awesome? Very good, super. I'm happy you guys are all able to follow. Now let's move forward. Okay, Kishore, no problem Kishore, we will try to catch up. Okay, yes Tejit, this is the first question today. Nitin, this is the very first question today. Okay, great. So இப்போ பசங்களா f of x and the function number கொஞ்சம் deep dive பண்ணி அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? So இதான் நம்பர் லைன். let's plot abcd. abcd எப்படி இருக்கு? a தான் சின்னது, அப்புறம் b, அப்புறம் c, அப்புறம் d, அப்புறம் e. ஓகே, so a ல எவ்வளவு வேல்யூ? a ல ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ 0, a ல 0, b ல 2, c ல -1, c ல it is -1, so c ல -1, d ல +2 and e ல 0. so அப்ப கிராஃப் நான் வரைஞ்சா ரஃபா எப்படி போகும்? ரஃபா will go like this. கரெக்ட்டா? do you all agree? Do you all understand?
ஏன்னா பசங்களா அது ஆஸ்கிங் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ். அதனால நான் இப்படி தான் கிராஃப் போறமா எடுத்துக்கிறேன். எப்படி சார் இப்படி சொல்றீங்க? ஏன்னா it is a twice differentiable function, so it is smooth graph. It's a smooth graph. ஓகேவா? சோ a ல இருந்து b மேல போகுதுனா சார் a க்கு b க்கு உள்ள ரூட் இருக்கலாமா சார்? இருக்கலாம். ஆனா கட்டாயம் இருக்குமா? we can't say. சார் a ல வந்து ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ 0, b ல வந்து 2. புரியுது சார்? 2 வந்து y axis ல மேல இருக்கு. புரியுது? c ல வந்து -1, so y axis கீழ வந்துரும். அதான் c வந்து below x axis இருக்கு. d வந்து again +2, so above the x axis. e ல 0. இப்போ a க்கு b க்கு உள்ள மினிமம் எவ்வளவு 0 இருக்கலாம்? மினிமம் that is 0 zeros. a க்கு b க்கு உள்ள ரூட் இருக்கணும் அவசியம் இல்ல. ஏன்னா a ல ரூட் இருக்கு, b பாசிட்டிவா இருக்கு. சோ அப்படியே மேலேயே போனா அப்பதான் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். இப்போ b ல இருந்து c க்கு வரப்போ மினிமம் எவ்வளவு ரூட் இருக்கும்? சார் b ல இருந்து c க்கு வரப்போ கண்டிப்பா நம்ம x axis தாண்டி வரணும் சார். இல்லையா? b ல இருந்து c க்கு வரப்போ கண்டிப்பா நான் x axis வெட்டி ஆகும். ஓகே, எவ்வளவு தடவை மினிமம் வெட்டலாம்? மினிமம் ஒரு தடவை வெட்டினா போதும் சார். மேக்ஸிமம் நிறைய தடவை வெட்டலாம். நிறைய டிஃபரெண்ட் டைப்பா வரலாம். இப்போ இதே கிராஃப் நண்பர்களே, இதே கிராஃப் இப்படி கூட இருக்கலாம். இப்படி கூட இருக்கலாம். அதுவும் கரெக்ட் தான் சார். a க்கு b க்கு ரெண்டு ரூட் சார், அப்புறம் b க்கு போகுது சார், அப்புறம் b ல இருந்து c க்கு வரப்போ 3 ரூட் சார், அப்புறம் c ல இருந்து b க்கு வரப்போ 3 ரூட் சார். ஏன்னா 3 இடத்துல x axis வெட்டுது. a க்கு b க்கு இது ரெண்டு ரூட், b க்கு c க்கு 3 ரூட், c க்கு d க்கு 3 ரூட், அப்புறம் d க்கு e க்கு 4 ரூட், d க்கு e க்கு 4 ரூட். சோ இந்த மாதிரி நிறைய ரூட் வரலாம். அப்ப இதுதான் தப்பா சார்? நீங்க வந்தா கரெக்ட்டா? டேய், அந்த மாதிரி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குடா. ஆனா I am looking at minimum number of zeros. புரியுதா? எனக்கு மினிமம் தேவை. சோ மினிமம் வரப்போ நான் வரைஞ்சது தான் கரெக்ட். மினிமம்னு பாக்குறப்போ நான் இங்க வரைஞ்சது தான் கரெக்ட். சோ a க்கு b க்கு நடுவுல மினிமமா ரூட் எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா ரூட் இருக்க தேவையில்லை. ஏன்னா a ஆல்ரெடி 0 ல இருக்கு and b x axis மேல இருக்கு. சோ அப்படியே நான் போனா 0 ரூட்ஸ். b க்கு c க்கு நடுவுல கண்டிப்பா ஒரு ரூட் வேணும். ஏன்? ஏன்னா b is positive. At b the function value is positive. At c it is negative. So கண்டிப்பா I have to cut the x axis. So I am keeping minimum ஒரு தடவை. c க்கு d க்கு நடுவுல கண்டிப்பா ஒரு தடவை கட் பண்ணனும். ஏன்னா c negative, d again is positive. So c ல இருந்து d க்கு போறப்போ மினிமம் ஒரு தடவை கட் பண்ணனும். And e ல it is 0, so it's a root. So எவ்வளவு ரூட்? 1 2 3 4 roots are there. 4 roots are there. So f of x க்கு எவ்வளவு ரூட் இருக்கு? f of x has 4 roots. Got it? Now f dash of x பார்க்கலாம். இப்பதான் ரோல்ஸ் தியரம் படிச்சோம் சார். இப்பதான் ரோல்ஸ் தியரம் படிச்சோம். Between two zeros of f of x, between two zeros of f of x, ஒரு தடவை f dash of x 0 ஆகும். இங்க between two zeros of f of x, ஒரு தடவை f dash of x 0 ஆகும். இங்க திருப்பியும் between two zeros of f of x, ஒரு தடவை f dash of x 0 ஆகும். So between a and b, sorry, a and in the point, between a and in the point first root, there will be at least one root of f dash of x. அதான் இப்ப படிச்சோம். அதான் நீங்க பார்த்த ஒரே ஸ்லைட். Between two roots, between any two roots of f of x, there lies at least one root of f dash of x. So இதுவும் root of f of x. So அது நடுவுல ஒரு தடவை at least f dash of x 0 ஆகும். இந்த ரெண்டு ரூட் நடுவுல ஒரு தடவையாவது f dash of x 0 ஆகும். இந்த ரெண்டு ரூட் நடுவுல ஒரு தடவையாவது f dash of x 0 ஆகும். So f dash of x will have minimum 3 roots which are different from these 4 roots. So இதுக்கு 4 ரூட், இதுக்கு 3 ரூட். And இந்த 4 இந்த 3 வேற வேற. So மொத்தமா உள்ள இருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளவு ரூட்ஸ்? 7 ரூட்ஸ். So டோட்டலா ஓகே, totally உள்ள இருக்க f of x into f dash of x க்கு you have 7 roots. அப்ப ஆன்சர் என்னது? ஆன்சர் 7 தப்பு. ஆன்சர் இஸ் 6. ஏனா g of x is derivative of what is inside. Derivative of f of x into f dash of x. So derivative எடுக்கிறப்போ ஒரு ரூட் குறைஞ்சிரும் பசங்க. ஓகேவா? டெரிவேட்டிவ் எடுக்கிறப்போ ஒரு ரூட் குறைஞ்சிரும். We all know that. For example, one புரியாட்டி x square minus 5x plus 6 square. சார் இது நான் சின்ன வயசுல சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். இதோட ரூட்ஸ் வந்து 2 and 3 சார். கரெக்ட்டா? x equal to 2 or x equal to 3. ஓகேவா? சோ இதான் நம்ம குவாட்ராட்டிக் ரூட்ஸ். இப்போ இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா, இந்த குவாட்ராட்டிக் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா what will I get? I'll get 2x minus 5. இதுக்கு எவ்வளவு ரூட்? இதுக்கு ஒரே ரூட் தான். பாத்தியா? சார் என்ன சார் மேஜிக்கா இருக்கு? ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கு. அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஒரு ரூட் தான் வருது. எஸ், டிஃபரன்ஷியேட் பண்றப்போ ஒரு ரூட் குறையும். ஓகேவா? Are you all clear? So அதனால ஆன்சர் இஸ் 6%. So 6 சொன்னா you are right. It's a very good question. I hope you liked it. We spent almost 10 to 12 minutes on this question. It's a very very good one. நீங்க அப்புறமா go through it. Okay, I will literally explain everything. So that was the purpose of reducing it to UV rule. Exactly, Amrita. Yeah. Finally, the last step, you need to know that, only then you will get the right answer. Okay va? Mundi polama? Very good. I'm glad you all enjoyed it. Now let's move forward to the next one. The next one is LMVT. LMVT is Lagrange's mean value theorem. So இது வந்து Rolle's theorem மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் different. It's a more general case. Okay, Rolle's theorem is a specific case. Lagrange's mean value theorem is more generic. It is more generic. Okay, I'll show you why. So LMVT க்கு condition இருக்கா sir? Yes, absolutely. LMVT க்கு condition இருக்கு. முதல் condition is function must be continuous in closed interval a to b. ரெண்டாவது condition, it should be differentiable in open interval a to b. சார் என்ன சார் Rolle's theorem மாதிரி இருக்கு? ஆமா, அப்படியே அதே condition தான். அதே ரெண்டு condition தான். சேம் டிட்டோ, அதே ரெண்டு condition தான். அவ்வளவுதான். இங்க ரெண்டு தான். Rolle's theorem தான் மூணு condition. ஏன்னா அது ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ். இது வெரி ஜெனரிக் கேஸ். சோ இந்த ரெண்டு condition சாட்டிஸ்ஃபை ஆனா Lagrange's mean value theorem சொல்லுது there will be at least one c. There will be at least one c belonging to a comma b such that the derivative at c will be f of b minus f of a by b minus a. So idanda Lagrange's mean value theorem. It's a very powerful theorem and many questions are coming now from this, from 2021 onwards. Corona முடிச்சதுல இருந்து என்னன்னே தெரியல, நிறைய கேள்வி வருது. ஓகேவா? And these questions are slightly hard பசங்க to solve. ஏனா you will not be able to relate or think LMVT use ஆகும்.
ஓகே சோ அந்த மாதிரி क्वेश्चंस பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. எங்க பார்க்கலாம்னா PYQs ல டவுன்லோட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்க. நல்ல புக் வாங்கிக்கோங்க. எதர் அரிஹந்த் ஆர் திஷா ஏகப்பட்ட புக்ஸ் இருக்கு. ஓகே அமேசான்ல இல்ல நீங்க ஒரு ஷாப். So when you solve PYQs ல கண்டிப்பா LMVT ல நிறைய நல்ல क्वेश्चंस பாப்பீங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் get exposed to it because I cannot do every variety in the class. Okay. So அதனால try it out because once you get used to it exam you can predict. இந்த மாதிரி கேள்வி வந்தா LMVT யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்ட்ரைக் ஆல ஒரு ஈஸி கிடையாது பசங்க. ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட். ஏன்னா LMVT is very unusual. நம்ம நிறைய CBSE வந்து மொக்க கேள்வி கேட்பாங்க. சோ ஸ்கூல்ல படிக்கிறது போதே போதாது. ஓகே ஸ்கூல்ல வந்து சம மொக்க கேள்வி கேட்பாங்க. அத வச்சலாம் நீ மெயின்ஸ் அட்வான்ஸ்லாம் தொடர முடியாது. Okay. So please practice it. I will try to do my level best. We will try to cover most of the varieties but still they can ask new questions. Okay. So இப்போ இத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு அப்புறம் we go to questions. சரியா? So இதான் நம்ம x axis. Okay. And let's say there are 2 points. Sir, இதான் சார் A, இதான் சார் B. இங்க வந்து f of A, f of B ஈக்குவலா? இல்ல. இங்க f of A, f of B ஈக்குவல் அவசியம் இல்ல. So I'll take f of A like this. சார் இதான் சார் f of A and f of B எடுத்துக்கலாம் சார் மேல. Okay. So இந்த கோஆர்டினேட் இது x கோஆர்டினேட், y கோஆர்டினேட். இந்த கோஆர்டினேட் x கோஆர்டினேட், y கோஆர்டினேட். அதான் பாயிண்ட் A, இதான் பாயிண்ட் B. சரியா? இப்போ அவன் என்ன சொல்றான்? தம்பிங்களா நான் A ல இருந்து B க்கு போ ஸ்மூதா. நான் A ல இருந்து B க்கு ஸ்மூதா போனா நான் A ல இருந்து B க்கு ஸ்மூதா போனா எப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியா சொல்லணும் இப்படி போலாம். எல்லாம் இப்படி போலாம். இந்த மாதிரி பல வழிகள்ல போலாமா? இல்ல இப்படி போலாம். சார் இந்த மாதிரி பல வழிகள்ல போலாம் சார். கரெக்ட்டா? சூப்பர். சோ இந்த மாதிரி ஸ்மூதா நான் A ல இருந்து B க்கு போறப்போ கண்டிப்பா ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் C ல நீங்க தப்பா சொல்றீங்க. A வெளிய போயிட்டா பின்னாடி. But anyway, I hope you understood the point. Okay. Hey, this is not even a function, okay? Because function க்கு ஒரே x ரெண்டு y இருக்குல. But anyway, you understood the point. I'll remove that if you want. Okay? Great. இதுமே I'll draw it properly. Draw it all around. Okay, I'll draw it like this. Okay? Great. இது ஷார்ப் எட்ஜ் கிடையாது. Smooth graph. Okay, great. இப்போ என்ன சொல்லலாம்? ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் C in between A and B ல the derivative will be f of B minus f of A by B minus A. பாத்தீங்களா? இது ஏதோ மாதிரி இல்ல. சார் f of B வந்து y coordinate of B, f of A வந்து y coordinate of A, B வந்து x coordinate of B, A வந்து x coordinate of A. So y2 minus y1 by x2 minus x1. So isn't this nothing but slope of AB? அட ஆமா சார். சோ அவன் என்ன சொல்றான்? ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் C A க்கு B க்கு நடுவுல, ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் C A க்கு B க்கு நடுவுல, at least ஒரு பாயிண்ட் C ல the slope of the function will be equal to slope of the line AB. Line AB வரையலாமா? Line AB will draw. It will look like this. இந்த பச்சை கலர் தான் லைன் AB. அவன் சொல்றான் டேய் கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்ட்ல இந்த ப்ளூ எடுத்துலாம். அவன் என்ன சொல்றான்? கண்டிப்பா ஒரு பாயிண்ட்ல என்னோட கிராஃப் f of x க்கு derivative will be equal to the slope of the line. வருதா? ஆமா சார். Derivative of function at C. அதான் slope of tangent at C. அதான் slope of tangent at C. பாத்தீங்களா? So ஒரு பாயிண்ட் C in between A and B ல the slope of the tangent is parallel to the line AB. அப்ப slope of the tangent is equal to slope of AB. Slope of tangent தான் the derivative of the function at C. And slope of AB தான் it is y2 minus y1 by x2 minus x1. Now we have visualized it. Master, இப்போ புரியல ஏன் Lagrange's mean theorem holds. I hope you're able to follow. Everybody? Level. I hope you guys are all able to enjoy. This is how you study. This is how you understand it. This is not the proof, but yeah, this is the visualization of LMVT. Got it? Mandy, Lagrange's mean theorem என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் ஒரு டெரிவேட்டிவ் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட்ல அட்லீஸ்ட் இட் will be equal to the slope of the line AB. அதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. சோ அத நான் வந்து உங்களுக்கு விஜுவலா காமிக்க ட்ரை பண்றேன். சோ இதான் A மாண்டி, இதான் B. நம்மளோட ரெண்டு எண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா வரலாமா? கண்டிப்பா வரலாமே. You can have it multiple points. இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் the slope of the graph is equal to the slope of the line AB. சோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் ரெண்டு ஸ்லோப்பும் ஈக்குவல் இல்லையா? சார் இந்த பாயிண்ட் C ல the slope of the graph is equal to the slope of line AB. கரெக்ட்டா? ஆனா இந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா லைன் AB வரையலாமா? லைன் AB வந்து இப்படி இருக்கும். சோ லைன் AB க்கு parallel we have multiple points. இங்க என்ன சார் காத்து இருக்கு? ஒரே நிமிஷம் கொண்டு வரேன். பாத்தியா மூணு இடத்துல சார் இந்த ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள்ல இந்த பாயிண்ட்ல let's call it C1, இந்த பாயிண்ட்ல let's call it C2, இந்த பாயிண்ட்ல let's call it C3. சார் மூணு இடத்துலயும் the derivative of the function is equal to the slope of line AB also equal to. அதான் LMVT. டேய் 3 வரலாம், 5 வரலாம், எவ்வளவு வேணா வரலாம். ஆனா மினிமம் ஒன்னாவது இருக்கும்டா. மினிமம் ஒன்னாவது இருக்கும். அதான் சொல்ல வரேன். சரியா? Are you all clear? Now try to solve this direct. ரொம்ப easy. I hope all of you will do it. ரொம்ப ஈஸியா அவன் என்ன சொல்றான்? A வந்து 9, B வந்து A வந்து 4, B வந்து 9.
So f of b, b வந்து 9 ல, b 9. So f of b is 9 minus f of a எவ்வளவு? f of a வந்து 4 is equal to b minus a times minus f of 4 na root of 2, sorry root of 4 is equal to 9 minus 4 is 5 times f dash of c. So f of x root x na f dash of x எவ்வளவு? f dash of x வந்து 1 by 2 root x. So f dash of c எவ்வளவு? 1 by 2 root c. Okay va? Are you all clear? So can you finish it off? Yep, I will start the quiz in 3, 2 and 1. Let's go. Dilip Narayan, very good man. நீங்க அவசரப்படாதீங்க. wrong. The correct answer is option D. Okay, எவ்வளவு பேர் b க்கு போயிருக்காங்க பாருங்க. ஏன்டா root 9 வந்து 3, root 4 வந்து 2 is equal to 5 by 2 root c. So 3 minus 2 எவ்வளவு? 1 is equal to 5 by 2 root c. So root c left side கொண்டு போயிரு. அப்ப root c is equal to 5 by 2. அப்ப c எவ்வளவு? c வந்து 5 by 2 square. நான் ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்றேன். அப்ப c, that's the right answer. I hope you all liked it. Are you all clear? Shall I move forward? Yes, முன்னாடி போலாமா? இது எல்லாரும் clear-ஆ? Fantastic. Please try to solve this question. Now let us move forward. So இது ரொம்ப நல்ல கேள்வி பசங்களா, but you have to think a little bit. So இங்க நான் ஒரே ஒரு hint தரேன். The function you need to take is log of x. That's the function you need to take. So log x is differentiable. We all know that it is continuous in its domain. So log x is continuous and differentiable in its domain. So we can apply LMDT. So LMDT என்ன சொல்லுது? LMDT சொல்லுது f dash of c will be equal to f of b minus f of a by b minus a. So log of derivative என்னது? log of derivative வந்து it is 1 by x. So f dash of c na f dash of x கட்டல c போடணும். So f dash of c na 1 by c. That is equal to f of b. f of b na log of b minus f of a na log of a by b minus a. So 1 by c is equal to log of b minus log of a na log of b by a. So slow answer தெரியுதா? log of b by a இருக்கு பாத்தியா? So நமக்கு log of b by a தேவை. நமக்கு log of b by a தேவை. Got it? Great. So now இதுக்கு மேல எப்படி பண்றது? சார் இது வரைக்கும் வந்துச்சு சார். ஆனா இதுக்கு மேல அவங்க எப்படி சார் inequality கொண்டு வந்தாங்க? inequality எப்படி கொண்டு வந்தாங்க? பசங்களா c will lie in between a and b. நம்மளோட c வந்து it will be in between a and b. கரெக்ட்டா? ஏன்னா அதான் LMDT. There will be at least one c where the derivative will be equal to slope of line AB. அதான் நம்ம இங்க பண்ணிருக்கோம். So c will lie between a and b. அப்போ எல்லாமே reciprocate பண்ணா என்ன ஆகும்? inequality will reverse. கரெக்ட்டா பசங்களா? Why? Because எல்லாமே positive numbers. பாத்தீங்களா? a positive, b positive. a positive, b inequality sign ஒன்னு பாசிட்டிவ் ஒன்னு நெகட்டிவ்னா இப்படி பண்ண கூடாது. அது வேலைக்கு ஆகாது. சரியா? சோ எல்லாமே பாசிட்டிவ்னால நான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் பண்றேன் and inequality sign மாத்தி போடுறேன். ரிவர்ஸ் ஆயிடும். b minus a is positive ஏனா b is greater. சோ மொத்த inequality b minus a ல மல்டிப்ளை பண்ணா எனக்கு ஆன்சர் வந்தாச்சு. Was it beautiful? Legendary? Did you all like it? This so now I'll start increasing decreasing function after this. Okay. Yes, log x ஏன் சூஸ் பண்ணா log இருக்குல சர்வேஷ். So அதனால I chose log x. That is what it comes with practice. அதுதான் it will come with practice. It's not easy for the people who are doing it initial. So அதனால you have to solve a lot of questions. See LMDT யூஸ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. LMDT ல log b minus log a வரும். அதனால தான் log properties வச்சு இது log b by a ஆயிடுச்சு. அதனால நான் யோசிக்க முடியும். Just by looking at the question. அது ஏனா when you practice a lot you can figure it out. புரியுதா? So அதனால try to practice solve more questions you will understand. பசங்களா in JEE mains இது JEE mains இருக்கு, CBSE ல இல்ல. CBSE ல it's deleted. When I was studying it was there until last 3 years it was there. I think 2019 it was there. அப்புறம் கொரோனாக்கு அப்புறம் I think maybe they have removed it, but yeah, before it used to be there. ரோல் தியரம் இருந்துச்சு, LMDT இருந்துச்சு. இப்போதான் தூக்கிட்டாங்க. இப்போ ஒண்ணுமே இல்ல பசங்க. Literally there's nothing. Yugesh, I have no idea Yugesh. நான் ஒண்ணும் பார்க்கலடா. I will let you know. So we have a continuous and differentiable function. Okay, continuous and differentiable. அப்ப LMDT அப்ளை பண்ணலாமா? புரியுதா? இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோ. இதெல்லாம் க்ளூஸ். ஏன்னா இப்போ இந்த இதெல்லாம் கவனிச்சீனா உனக்கு எக்ஸாம்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகும். சோ அதனால கத்துக்கிறப்ப ரொம்ப don't be a முந்திரி to bring the answer. I don't want that. அதாவது இல்ல சார் நான் ஆன்சர் கொண்டு வரேன் சார், நான் அப்படியே क्वेश्चन பார்க்கவே இல்ல சார், அப்படியே சால்வ் பண்ணி எப்படியாவது ஆன்சர் ஃபர்ஸ்டா சொல்றேன் சார். That is not the point. I want you to patiently understand what are the keywords. ஏன்னா அதான் எக்ஸாம் ஹெல்ப் பண்ணும். எக்ஸாம்ல போய் क्वेश्चन வாஸ்து நீ புரிஞ்சுக்கணும்ல. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நான் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ் அஞ்சாவது லெக்சர் பசங்களா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ரோல்ஸ் தியரம் லக்ராஞ்ச் மீன் தியரம் சொல்லிட்டு போறேன். அப்படி சொல்லிட்டு நான் ஒரு क्वेश्चन போறேன். அப்போ கூட இட்ஸ் கஷ்டம் டு சால்வ் இட். எக்ஸாம்ல 30 சாப்டர் வரும். உனக்கு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க தம்பி இந்த கேள்வி வந்து LMDT பா, இந்த கேள்வி வந்து ரோல்ஸ் தியரம் பா, யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. நீ கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு என்ன க்ளூஸ்? இந்த மாதிரி நான் சொல்ற கீவேர்ட்ஸ் கண்டினியூஸா டிஃபரன்ஷியபிளா அத அவன் கேள்வில ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டானா அப்ப நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ரோல்ஸ் தியரம் லக்ராஞ்ச் மீன் தியரம் யூஸ் பண்றதுக்கு. சோ இந்த மாதிரி தான் you should learn. Got it? I hope you're able to follow. So இப்போ f of 1 f of 5 இருக்கு. சோ நான் இத b எடுத்துக்கிறேன், இத a எடுத்துக்கிறேன். So b வந்து 5, a வந்து 1. So f of b minus f of a by b minus a is equal to the derivative at some point c between a and b. So c will be between a and b. The derivative at c will be f of b minus f of a by b minus a. இதான் LMDT அப்ளை பண்ணிருக்கேன். அது பண்ணல. So அப்ப f dash of c f dash of c is f of 5 நமக்கு தெரியாது. அதான் கேக்குறான். f of 1 எவ்வளவு? f of 1 வந்து 3. f of 1 வந்து it is 3 and 5 minus 1 is 4. So இதான் f dash of c. So இப்போ எப்படி நம்ம minimum value of f of 5 கண்டுபிடிக்கிறது? அதுதான் இத கொடுத்திருக்கான். இத யூஸ் பண்ணல. டெரிவேட்டிவ் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்பவுமே greater than or equal to 2. So அப்ப f dash of c யுமே greater than or equal to 2 f dash of c யுமே it is greater than or equal to 2. அப்போ f dash of c என்னது? f dash of c தான் f of 5
minus 3 by 4 is greater than equal to 2. So 4 அந்த பக்கம் எடுத்துப்போ f of 5 minus 3 is greater than equal to 8. 3 அந்த பக்கம் கொண்டு போனா f of 5 is greater than equal to 8 plus 3 அதான் 11. So f of 5 is greater than equal to 11. That's your answer. So the minimum value of f of 5 is 11. Samaya. Masa. Everybody liked it? Shall I move forward? Noting it down. கேள்வியில குடுத்துருக்காங்க பிரவீன். என்னடா பாக்குற டேய் இங்க பாருடா. நீங்க தெளிவா கொட்டத்துல குடுத்துருக்காங்க. கேள்வியில குடுத்துருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணது? அவன் சொன்னாதான் கேட்டதானே ஆகணும். ஓகே கேள்வியில அவன் குடுத்துருக்காங்க. f dash of x is greater than equal to 2. நீ மெயின்ஸ்ல இந்த மாதிரி கேள்வி ட்ரெண்ட் ஆகுது. ஓகே so can you try this again? Similar question, similar கேள்வி. அவ்வளவுதான் பசங்களா. இதுதான் மேக்ஸிமம் இப்படி தான் கேட்பாங்க. இத முடிச்ச பிறகு we go to increasing decreasing function for the last half of our class. Okay, please do it. increasing decreasing வந்து நம்மளோட CBSE board exam இருக்கு. Okay, so please wait for it. Okay, increasing decreasing நான் சொல்லிட்டு போறேன். அடுத்த டாபிக் வந்து it is there in NCERT, it is there for your board exam. You need to listen to it carefully. so அதே கேள்விதான்டா இங்க 2 to 4 ல அப்ப a தான் 2 b தான் 4. ஓகேவா? so it is continuous and differentiable பாத்தியா? எப்பவுமே அந்த கீவேர்ட்ஸ் வரும். ஆனா எப்பவுமே அது கொடுப்பாங்க அவசியம் இல்ல. சைடு கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா சைடு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருந்தா நீனா யோசிக்கணும் அது டிஃபரன்ஷியபிளா இல்லையா. சோ அதான் மல்டிபிள் வெரைட்டி. சில வெரைட்டில அவன் கொடுத்துருவான் இந்த மாதிரி வெரைட்டியா கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஃபரன்ஷியபிள் அப்படினா LMVT யூ ஷுட் ட்ரை. புரியுதா? சில क्वेश्चनல ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவான். அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியபிளா இருக்கும். லைக் பாலினாமியல்ஸ், trigonometric function, sin x cos x. அந்த மாதிரி இருந்தா it is automatically differentiable. So you can apply LMVT. So be open to multiple ideas. Okay? So இப்ப LMVT applicable ஏன்னா continuous and differentiable. அப்போ between 2 and 4 ஒரு c ல the derivative of the function will be f of b minus f of a by b minus a. Derivative எப்பவுமே கிடையாதுவா. So I will and 1 let's go. More very good. You all have answered. So f of 2 is minus 4. 12 minus 4 which is 8. Everybody ready? Shall we move forward? Great. So leaderboard scanning பார்க்கலாம். So far Sahana, Tejit, Shri are getting all correct. Very good. Yes, I will do that. Sendil ஆரம்பிச்சலாம். Problem solving. Okay, இப்போ increasing decreasing functions தான் என்ன? Okay, பங்களா இது வந்து since உங்க ஸ்கூல்ல நடத்திருப்பாங்க we will do it slightly faster ஏனா இது ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக். ஓகேவா? முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லிறேன் but I will give you the idea. Okay, okay, so இதான் x axis y axis சரியா? ரஃபா giving idea. ஏன் சார் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் மட்டும் வந்தீங்க? Just to explain today. Just to explain. Okay, I'm going to explain it by giving an example. That's it. See, left ல இருந்து ரைட் போறப்போ நீ மேல போயிட்டே இருந்தீனா இந்த மாதிரி it is called increasing function. left ல இருந்து ரைட் வரப்போ கீழ போயிட்டே இருந்தீனா it is called as decreasing function. அவ்வளவுதான். இதான்டா கான்செப்ட். என்ன சார் சொல்றீங்க? அவ்வளவுதான். This is what is increasing decreasing. Increasing னா left ல இருந்து ரைட் போறப்போ negative x ல இருந்து positive x போறப்போ if I move along x axis I will keep going up. அதான் increasing. ஓகேவா? left ல இருந்து ரைட் நான் x axis நடக்கறப்போ left ல இருந்து ரைட் negative to positive direction நடக்கறப்போ என் ஃபங்க்ஷன் கீழ இறங்கிட்டே இருந்துச்சுனா அதான் decreasing function. So இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் it is strictly increasing and strictly decreasing. ஏன் சார் strictly increasing strictly decreasing சொல்றீங்க? ஏனா வெறும் increasing இப்படி கூட இருக்கலாம். எப்படி? வெறும் increasing வெறும் decreasing இப்படி கூட இருக்கலாம். எப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன். listen carefully. வெறும் increasing can be like this. So இந்த கிராஃப் மேல போகுது கொஞ்ச நேரம் flat ஆகுது பாத்தியா? கீழ வரல flat ஆகுது. So இதுக்கு பேர் தான் just increasing or increasing function. அதே மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகப்போ கூட இப்படி சில இடத்துல flat ஆகி டிக்ரீஸ் ஆகும். So இதுக்கு பேர் தான் just decreasing function. So இப்போ புரியுதா? So strictly increasing னா மேல போயிட்டே இருக்கும், flat ஆகாது, அப்படியே ஏறிட்டே இருக்கும். strictly decreasing னா அப்படியே கீழ வந்துட்டே இருக்கும், குறைஞ்சிட்டே இருக்கும், flat ஆகாது. வெறும் increasing சொன்னா flat ஆறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? Are you all clear? Everybody happy? Great. So இப்போ increasing functionல ஒரு நல்ல behavior பார்க்கலாம். ஓகேவா? increasing functionல ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான behavior நம்ம எல்லாம் பார்க்கலாம். வாங்க. அதுக்கப்புறம் I will take you to decreasing function. So இதான் increasing function. இப்படி இருக்கலாம் இல்லையா? So இந்த ஃபங்க்ஷன்ல ரெண்டு வேல்யூ எடுத்தா சார் x1 ல நான் வேல்யூ பார்க்கறேன், x2 ல நான் வேல்யூ பார்க்கறேன். பசங்களா இந்த மாதிரி ரெண்டு வேல்யூ x1 x2 ல நான் ஃபங்க்ஷன் அப்சர்வ் பண்ண போறேன். x2 வந்து x1 ஓட பெருசு இல்லையா? சார் x2 வந்து x1 ஓட பெருசு சார். ஏன்? ஏன்னா x2 is to the right of x1. So right side இருக்கு தான் பெருசு இல்லையா? Whenever you have x2 greater than x1, the functional value at x2 will be greater than functional value at x1. அதான் the condition for strictly increasing functions. strictly increasing function க்கு x2 பெருசா இருந்தா எது பெருசா இருக்கோ அந்த இடத்துல function value அதிகம். அது உண்மைதானே? பாரு சார், function value at x2 is greater than function value at x1 obviously. So இது நல்ல ரிசல்ட், ஞாபகம் வச்சுக்கோ. So if x2 is greater than x1, then f of x2 is greater than f of x1. யாருக்கு? strictly increasing function க்கு. So அப்ப strictly decreasing என்ன ஆகும்? So strictly decreasing என்ன ஆகும்? strictly decreasing எப்படி இருக்கும்? strictly decreasing will be like this. So அதுல if I choose ரெண்டு பாயிண்ட், if I choose ஏதாச்சும் ரெண்டு பாயிண்ட், let's say x1 and x2.
So x1 is lesser than x2. x2 தான் பெருசு. x2 தான் பெருசு. ஏன்னா x2 ரைட் சைடுல இருக்குல. x2 தான் பெருசு. ஏன்னா இது ரைட்ல இருக்கா தான் பெருசு. ஆனா ஃபங்க்ஷனல் வேல்யூ at x2 and x1 கம்பேர் பண்ணா x1 தான் பெருசு. x1 ல தான் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ பெருசு. x1 ல தான் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ பெருசு. So இதான் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனோட பிஹேவியர். So டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்றப்போ the inequality will reverse. இது நான் 11th சொல்லி கொடுத்திருப்பேன். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபேக்டா இன்இக்வாலிட்டிஸ் படிக்கிறப்போ பசங்களா டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணினா ஒரு இன்இக்வாலிட்டிக்கு இன்இக்வாலிட்டியோட சைன் ரிவர்ஸ் ஆயிடும். ஒரு டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணினா ஒரு இன்இக்வாலிட்டிக்கு இன்இக்வாலிட்டியோட சைன் ரிவர்ஸ் ஆயிடும். இன்க்ரீசிங் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணா சைன் அப்படியே தான் இருக்கும். எவ்ரிபடி கிளியர்? சோ இது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங். சார் அப்ப வெறும் இன்க்ரீசிங் இருந்தா எப்படி என்ன டிஃபரன்ஸ்? அதுவும் நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன். சோ இப்போ நம்ம will be greater than equal to f of x1. அதான் ஒரே டிஃபரன்ஸ். if x2 is greater than x1 இதான் x1 வெச்சுக்கோ. x2 பெருசு. x2 எங்க வரலாம்? x2 இங்க வரலாம். அப்போ கிரேட்டர். இல்லாட்டி x2 இங்க கூட வரலாம்ல. x2 இங்கே வந்தா ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்ல சார். இங்கேயும் ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஈக்குவல் சார். ஏன்னா ஃபிளாட்டா இருக்கு சார். சோ ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ ஈக்குவலா இருக்கலாம். இல்லாட்டி x2 ல ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ பெருசா இருக்கலாம். At x2 function value will be greater or it can be equal to f of x1 for just decreasing. Sorry, just increasing. அதே மாதிரி just decreasing you can plot it. Just decreasing வந்து இப்படி இருக்கும்ல. It will keep decreasing flat, keep decreasing flat, keep decreasing. சும்மா to make you understand drawing like that. So இப்போ இங்க x1 இருக்குங்க. So x2 வந்து is greater than x1. x2 வந்து ரைட் சைடுல வரும் எங்கயாச்சும். So அப்ப f of x2 and f of x1 கம்பேர் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? சார் x2 இங்க எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் சார். ரெண்டுமே ஈக்குவல் சார். இங்க x2 எடுத்தீங்கன்னா x2 வேற எங்க எடுக்கலாமா? x2 இங்க எடுக்கலாம் சார். அப்போ f of x2 is lesser. அப்போ f of x2 is lesser than f of x1. So f of x2 is less than equal to f of x1. So again sign of the inequality பாத்தியா ரிவர்ஸ் ஆகுது. So decreasing வந்தாலே inequality sign திரும்பிடும். அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஒரு inequalityக்கு நீ ஒரு decreasing function அப்ளை பண்ணினா ஏன்னா இங்க நான் என்ன பண்றேன்? இந்த inequalityக்கு நான் f அப்ளை பண்றேன். decreasing function அப்ளை பண்றேன். ஒரு inequalityக்கு decreasing function அப்ளை பண்ணினா அந்த inequalityயோட sign ரிவர்ஸ் ஆயிடும். இது வந்து for just decreasing. அதனால equality வருது. சரியா? Are you all clear? Very good. That's it பசங்களா. அதாங்க இங்க கொடுத்திருக்காங்க. I hope all of you are clear. So just increasing இன்னொரு பேரு நான் டிக்ரீசிங். அதாவது just increasing னா குறையாம இருக்கு. சார் மேல போகுது இல்ல ஃபிளாட் ஆகுது ஆனா குறையவே இல்ல. கீழ வரவே இல்ல. கிராஃப் மேல போகுது இல்ல ஃபிளாட் ஆகும் ஆனா கீழ வராது. அதான் நான் டிக்ரீசிங். just increasing இன்னொரு பேரு நான் டிக்ரீசிங். அதே மாதிரி just decreasing இன்னொரு பேரு நான் இன்க்ரீசிங். ஓகேவா? Everybody clear? So far so good. Shall I go forward? எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தா இது வரைக்கும் clear-ஆ? சிம்பிள் தானே? சிம்பிள் stuff. Very good. So now I'll go to the actual important formula, actual important stuff. Please listen carefully. So இதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். Just decreasing, strictly decreasing. எல்லாமே பாத்தியா inequality. Strictly decreasing னா inequality equality வராது. வெறும் decreasing னா equality வருது பாத்தியா? So அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணு. அதெல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். சரியா? இப்போ மோனோடானிக் தான் இது. மோனோடானிக்னா வெறும் increasing, strictly increasing இல்லாட்டி வெறும் strictly decreasing. அந்த மாதிரி பிஹேவியர் ஒரு இன்டர்வல்ல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் மோனோடானிக் பிஹேவியர். மோனோடானிக்னா ஒரே மாதிரி ஒரே பிஹேவியர். ஒரு இன்டர்வல்ல சார் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் சார் அப்படினா மோனோடானிக்லி இன்க்ரீசிங். இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டீங்க ஸ்கூல்ல கூட சிபிஎஸ்சில. மோனோடானிக்லி இன்க்ரீசிங்னா அந்த இன்டர்வல்ல அது ஸ்ட்ரிக்ட்டா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. மோனோடானிக்லி டிக்ரீசிங்னா அந்த இன்டர்வல்ல அது ஸ்ட்ரிக்ட்டா டிக்ரீஸ் ஆகுது. சோ ஒரே பிஹேவியர் இருக்கணும் அந்த இன்டர்வல்ல. சோ இப்போ வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். A ல இருந்து C மோனோடானிக்கா? எஸ். A ல இருந்து C பார்க்கறப்போ மோனோடானிக்லி இன்க்ரீசிங், ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங். C ல இருந்து B பார்க்கறப்போ சார் C ல இருந்து B பார்க்கறப்போ எஸ் மோனோடானிக். ஏனா ஒரே பிஹேவியர் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங். சோ A to C strictly increasing, C to B strictly decreasing. So A to C monotonic, C to B monotonic. ஆனா A to B முழுசா பார்த்தா இந்த full interval பார்த்தா is it monotonic? No. ஏன் full interval not monotonic? ஏன் full interval not monotonic னா கொஞ்ச நேரம் strictly increasing, கொஞ்ச நேரம் strictly decreasing, கொஞ்ச நேரம் ஏறுது, கொஞ்ச நேரம் இறங்குது. ரெண்டு பிஹேவியர் A to B full interval பார்த்தா. சோ அதனால full intervalல not monotonic. A to C monotonically increasing, C to B monotonically decreasing. இது புரிஞ்சுச்சா? Are you all clear? A par x will be like this. It is monotonically increasing if A is more than 1. இது A par x graph for A greater than 1. அதே graph will be monotonically decreasing. It will be monotonically decreasing if A is between 0 to 1. A par x ரெண்டு graph இருக்கு தெரியும்ல? A par x graph வந்து ரெண்டு டைப் இருக்கு. சோ இது ஒரு டைப் and இது ஒரு டைப். ஓகே மறந்துடாதீங்க அடி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? Constant functions are neither increasing nor decreasing. They are just constant. Very good. ln of x is strictly increasing. எப்படி இருக்கும்? ln of x graph எப்படி இருக்கும்? It is strictly increasing function. x cube is also strictly increasing. X cube is also strictly increasing. This is log of x, ln of x graph. புரியுதா? Sin inverse, cos inverse, you guys know the graph. Sin inverse will be like this. X cube மாதிரி இருக்கும். So sin inverse also strictly increasing. Cos inverse is strictly decreasing. Cos inverse of 1 எவ்வளவு? Cos inverse of 1 is 0. Okay, that's it. I hope all of you are clear. This is how you draw cos inverse of x and this is how you draw sin inverse of x. Okay, are you all clear? So sin inverse is monotonically increasing, cos inverse of x is monotonically decreasing, log x is monotonically increasing, x cube is monotonically increasing,
ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நான் எழுதி கொடுத்துறேன். it is strictly increasing, அதாவது monotonic increasing, இது strictly increasing again monotonic increasing, இது strictly increasing monotonic increasing, இது strictly decreasing monotonic decreasing. Okay, everything I hope you guys are clear. 0 to pi by 2, yes Lakshita, you are absolutely right. Sin x increases strictly from 0 to pi by 2, correct. Okay, Tejit, I hope you copied it. Now intervals of increase and decrease, பசங்க இதான் கேட்பாங்க போல எக்ஸாம்ல, and இதான் ஜே மெயின்ஸ்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். This is the most important topic. இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது வெறும் கான்செப்ட். இன்க்ரீசிங்னா என்ன, டிக்ரீசிங்னா என்ன, ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங்னா என்ன, ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங்னா என்ன. சோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்போ we have to solve, we have to apply. நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதை இப்போ அப்ளை பண்ணப் போறோம். ஓகே, சோ நான் சிம்பிளா tell you, I don't want to complicate it. Simple easy stuff I'm going to teach. Direct formula. See, wherever the function is increasing, its derivative will be greater than equal to 0. For increasing, wherever the derivative is less than equal to 0, it is a decreasing function. If it is strictly increasing, then the derivative should be greater than 0 alone. If it is strictly decreasing, the derivative should be less than 0. அவ்வளவுதான். இந்த நாலு ஃபார்முலா வச்சு விளையாட போறோம். இதுதான் increasing decreasing. If the first derivative is greater than or equal to 0, அந்த இன்டர்வல் எல்லாம், அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் first derivative more than 0 or equal to 0 இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் it is increasing function. எந்த x வேல்யூ சார், x வேல்யூ எங்கெங்கெல்லாம் டெரிவேட்டிவ் பாசிட்டிவா இருக்கோ or 0 இருக்கோ அங்கங்கெல்லாம் it is increasing. டெரிவேட்டிவ் எங்கெங்கெல்லாம் நெகட்டிவா இருக்கோ அங்கெல்லாம் decreasing. அவ்வளவுதான். ஓகே, are you all clear? Very good. So this is what you should know பசங்களா. Strictly increasing க்கு இதுதான் மெயின் கிரைட்டீரியா. ஆனா strictly increasing ஒரே ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. f dash of x can be equal to 0 at discrete points. அதேதான் இங்கேயும். strictly increasing strictly decreasingல டெரிவேட்டிவ் 0 இருக்க கூடாதா சார், அப்பலாம் சொல்ல. இங்க மட்டும் தான் டெரிவேட்டிவ் 0 இருக்குமா, இங்க ஆவே கூடாதா, அப்பலாம் சொல்ல. டெரிவேட்டிவ் 0 ஆகலாம் strictly increasingல கூட. I'll give you examples. ஆனா கண்டினியூஸா ஒரு இன்டர்வல்ல ஆக கூடாது. கண்டினியூஸா ஒரு இன்டர்வல்ல இப்படிலாம் ஆக கூடாது. இது strictly increasing கிடையாது, இது வந்து just increasing. புரியுதா? சோ ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டர்வல்ல டெரிவேட்டிவ் 0 ஆகுது. டெரிவேட்டிவ் 0 ஏன் சார் ஃபிளாட்னு சொல்றீங்க தம்பி? நான் இப்பலாம் கேட்க கூடாதுப்பா. ஃபிளாட்னா டான்ஜென்ட் parallel to x axis னா, டான்ஜென்ட் parallel to x axis னா ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் 0. ஸ்லோப் ஆஃப் டான்ஜென்ட் 0 னா டெரிவேட்டிவ் 0. புரியுதா? சோ டெரிவேட்டிவ் 0 னா it become flat. அது கண்டினியூஸா நடக்க கூடாது. ஒரு டிஸ்கிரீட் பாயிண்ட் நடக்கலாம். டிஸ்கிரீட் ஒரு பாயிண்டா தனித்தனியா 0 ஆச்சுனா பரவாயில்லை. ஆனா டுகெதர் ஒரே இன்டர்வல்ல நடக்க கூடாது. ஒரே இன்டர்வல்ல ஈக்குவல் 0 இருந்துச்சுனா டெரிவேட்டிவ், அப்போ it will either be just increasing or just decreasing depending on what inequality it satisfies. x cube, Shimon sir, நீங்க ஆல்ரெடி சொல்லிட்டீங்க, it is strictly increasing Shimon sir. Yes, that's correct. x cube is strictly increasing. ஆனா அதோட கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? அதோட கிராஃப் வந்து it look like this. This is how x cube graph look like. So it's strictly increasing. ஆனா if you find f dash of x, f dash of x எவ்வளவு? 3x square. f dash of x 0 ஆகுமா? எங்கயாச்சு f dash of x 0 ஆகுமா? Yes sir, at x equal to 0. So at x equal to 0 it becomes flat. So ஆனா இது ஒரே ஒரு பாயிண்ட். ஆனா x equal to 0 ஒரே ஒரு பாயிண்ட். சார் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் 0 ஆகுது. So discrete points, individual pointsல 0 ஆனா டெரிவேட்டிவ் பரவாயில்லை. Still it will still be strictly increasing. It will still be strictly increasing. ஓகேவா? புரிஞ்சா? I hope you are able to clear. அதே மாதிரி decreasing க்கும் strictly decreasing க்கும் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் discrete pointsல டெரிவேட்டிவ் 0 இருந்தாலும் பரவாயில்லை. strictly decreasing தான் வரும். ஆனா equal to 0 ஒரு இன்டர்வல், ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டர்வல்ல வந்தா அப்போ வெறும் increasing வெறும் decreasing. புரிஞ்சா? Are you all clear? Everybody happy with this? So இந்த நாலு தான் மெயின் பசங்களா. இந்த நாலு வச்சு தான் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்க போறோம் questions. Shall we go forward? Yep, என்ன எல்லாம் தூங்குறீங்களா டேய்? Are you all able to understand? Not crosses x-axis, Amrita. It is becoming parallel to x-axis. That's when derivative is 0. When you become parallel to x-axis, it shouldn't be in an interval. அதான் சொல்ல வரேன். Strictly increasing, strictly decreasing சொல்றப்போ Amrita, it cannot become parallel to x-axis over an interval. It can happen at one point or discrete points. Discrete னா தனித்தனியா ஒரு பாயிண்டா, ஸ்கேட்டர்டா. அந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் தனித்தனியா, if it becomes parallel to x-axis at that point, if the tangent is parallel to x-axis at that discrete point, I can still call it increasing strictly or decreasing strictly, whatever the question is. But flat ஆச்சுனா strict ன்னு சொல்லக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு continuous interval flat ஆச்சுனா, இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் இன்டர்வல்ல ஃபிளாட் ஆச்சுனா இத ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் சொல்ல முடியாது, இது வெறும் டிக்ரீசிங். இத ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் சொல்ல முடியாது, இது வெறும் இன்க்ரீசிங். புரியுதா? அதான் சொல்ல வரேன். இது வந்து வெறும் இன்க்ரீசிங், இது வந்து வெறும் டிக்ரீசிங். ஏன் சார்? ஏன்னா f dash of x 0 ஆகுது நடுவுல நிறைய இடத்துல. f dash of x 0 ஆகுது நடுவுல நிறைய இடத்துல. அதே நினைப்புல நீங்க சார் x கியூபுக்கும் நடுவுல ஒரு பாயிண்ட்ல டெரிவேட்டிவ் 0 ஆகுது சார், அப்ப அதே லாஜிக் படி இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் சொல்ல முடியாதா சார்? அதான் தப்பு. இங்க சொல்லலாம். ஏன் இங்க சொல்லலாம்? ஏன்னா இங்க டெரிவேட்டிவ் 0 ஆகுது ஒரே ஒரு பாயிண்டா. இங்க இன்டர்வல் தொடர்ந்து இன்ஃபைனைட் பாயிண்ட்ஸ், தொடர்ந்து ஒரு இன்டர்வல்ல டெரிவேட்டிவ் 0 ஆச்சுனா ஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லக்கூடாது. இன்டர்வல் இல்லாம தனித்தனியா ஸ்கேட்டர்ட் பாயிண்ட்ஸ்ல, டிஸ்கிரீட் பாயிண்ட்ஸ்ல டெரிவேட்டிவ் 0 னா ஸ்ட்ரிக்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, that's what I want to share. I hope you are clear. So strictly increasing பாத்தியா, f dash of x greater than equal to 0 சொல்றான். ஆனா equal to 0 should not form an interval. அது you have to be careful. Okay, அதே மாதிரி strictly decreasing க்கு அவன் equal to 0 போட்டு கொடுத்தான், less than equal to. ஆனா equality should not form an interval. Wherever equality happens, that is wherever it becomes equal to 0, the derivative becomes equal to 0, it should not form an interval. Okay, இப்போ சால்வ் பண்ணலாம். சூப்பர் கேள்விகள்.
எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. Quick, come on guys, let's finish it off. ரொம்ப ஈஸி. So x க்கும் x mod x க்கும் x cube க்கும் நல்ல question. I'll show you the difference. That's what I was doing. So இதான் the difference. x mod x க்கும் x cube க்கும் தான் difference. ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். சார் இதான் x mod x, இதான் x cube. x cube இப்படி இருக்கு, x mod x இப்படி இருக்கு. ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் தெரியல. டிஃபரன்ஸ் வந்து the rate at which they increase. x cube will increase very rapidly. green color பாத்தியா ரொம்ப சீக்கிரமா ஏறுது. green color பாத்தியா சீக்கிரமா ஏறுது. ஒரே x க்கு x 5 ல பாரு. 5 ல இது வந்து 25 ஆனா அது வந்து 125. 5 ல பாத்தீனா x mod x is 25. Okay, x mod x is 25 whereas x cube is 125. So x cube ரொம்ப வேகமா ஏறும். And between 0 and 1 பாத்தீனா the behavior is opposite, will be ulta. 0 and 1 ல x mod x will be greater than x cube in the positive side. சரியா? So இதான் difference. இதான் you should draw, practice and see. Okay, எப்பவுமே இந்த மாதிரி கிராஃப்ல 0 to 1 ல வேற behavior இருக்கும், 1 க்கு மேல வேற behavior இருக்கும். அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ. சரியா? So I will come back to our slide. Let's do this. So interval of monotonicity என்ன பண்ணும்? இதான் f of x. I have to differentiate f of x. f of x differentiate பண்ணா I get 3x square minus 6x minus 9. கரெக்ட்டா? So 3 காமன் எடுக்கலாமா? 3 காமன் எடுத்தா I get x square minus 2x minus 3. So இத ஃபேக்டரைஸ் பண்ணா 3 into x minus 3 into x plus 1. இதான் f dash of x. So f dash of x sin பார்க்கணும். அப்ப wavy curve வரையலாமா? wavy curve வரையலாம்ல. So wavy curve வரைஞ்சா எப்படி இருக்கும்? Let's check for greater than equal to 0. So wavy curve வரைஞ்சா -1 3 greater than equal to 0 னா இப்படி இருக்கும். So plus minus plus. So from minus infinity to minus 1 it is strictly increasing. From minus 1 to 3 it is strictly decreasing. From 3 to infinity again it is strictly increasing. சூப்பரா வேற லெவலா டப்பா கேள்வியா அவ்வளவுதான் ஒண்ணுமே இல்ல. It's very simple. This is how you solve. Derivative கண்டுபிடி. Derivative எங்க greater than 0 எங்க less than 0 னு பாரு. Derivative எங்கலாம் greater than 0 அங்கங்கலாம் it is increasing. Derivative எங்கலாம் less than 0 அங்கங்கலாம் it is decreasing. Okay? Monotonicity means strict, right? Then why greater or equal to? Sahana, because equality will occur at discrete points. அதான் கொடுத்திருந்த Sahana. அதான் சொல்லிருந்தேன். Equality will occur at discrete points. If the equality occurs in an interval, then you don't call it strictly. You call it just increasing. புரியுதா? Are you able to follow? So அது ரெண்டுமே சேர்த்து ஒரே ஃபார்முலா கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? Everybody happy? Very good. That's it. So draw the rough graph now. You can plot it, right? You can plot it. I hope you guys are all clear. So we'll try to plot it. See, x cube is dominating. So at minus infinity, it will start from minus infinity. And again the minus 1 வரைக்கும் it is decreasing. Sorry, increasing. Again the minus 1 வரைக்கும் increasing. ஏன்னா minus infinity to minus 1 is strictly increasing. So minus 1 என்ன value? Minus 1 minus 1, minus 3, plus 9, plus 1. So it's 10 minus 6. So from minus infinity to minus 1 it is increasing. Okay, அப்புறம் 1 to 3 it is decreasing. So 3 என்ன value? 3 it will be 27 minus 27 minus 27 plus 1 minus 26. So it will be here. So அப்போ it will be like this, I think. And then it is increasing. So இதான் rough behavior. நான் என் ஐடியா வச்சு plot பண்ணிட்டேன். From my understanding of graph, from my understanding of AOD, increasing decreasing, நான் graph plot பண்ணிட்டேன். Okay? So இத நம்ம போய் Desmosல check பண்ணலாம். X cube minus 3x square. So Desmosல x cube minus 3x square minus 9x plus 1. மாசா சார் அப்படியே நம்ம வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கு சார். அப்படியே நம்ம வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கா? வேற அவ்வளவுதான். So இதான் advantage. This is the advantage of being good at application of derivatives. You can draw graph, you can solve by multiple methods. புரிஞ்சா? Happy? Great. So now try to do this and we will stop with that person. Try to complete this fast. என்ன டாபிக்ஸ் முடிச்சிருக்கேன்? Side now limits, continuity, differentiability and application of derivatives I have done. Rate measure, approximations, அப்புறம் tangents and normals, orthogonality of curves, angle between two curves, அதுக்கு Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem and இப்போ increasing decreasing function. So இதுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது maximum minimum மட்டும் தான். அதோட ஓவர். அதோட சாப்டர் கதம். ஆனா அதுக்கே இன்னும் 3 லெக்சர் தேவை. ஏனா increasing decreasing I do one more lecture. அதுக்கு maximum minimum 2 more lectures. So இன்னும் 3 lectures only for AOD. அதுக்கு அப்புறம் தான் I will start integration finally. Okay. Great. எப்போ சார் ரெகுலர் கிளாஸ் இருக்கும்? அத சொல்றேன் பசங்களா, please wait because right now it's difficult. I can't take every day, but yeah, maybe next week, after next week I can try. Okay, but நான் அக்டோபர்ல முடிச்சலாம். I don't want to stretch it. நவம்பர் வரைக்கும் வாய்ப்பே இல்ல. ஏனா I want to invest this time in YouTube. YouTube உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிருக்காங்கல. சார் கெமிஸ்ட்ரி எடுங்க சார், பிசிக்ஸ் எடுங்க சார். அதனால இங்க டைம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணா என்னால I can teach there. So I want to finish this by October. Okay, we will do it no matter what. So இத எப்படி பண்ணுவீங்க? இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க. இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 3x square by 3 minus 5 into 2x by 2 plus 6. So அப்ப x square minus 5x plus 6. So இது வந்து now I will factorize it. இத factorize பண்ணா x minus 2 into x minus 3 வரும். ஏதாச்சும் ஒன்னு எடுத்துக்கோ. greater than equal to solve பண்ணு. increasing solve பண்ணு. சஹானா I think this is what you asked. ஏதாச்சும் ஒன்னு எடுத்துக்கோ. increasing solve பண்ணு இல்ல decreasing solve பண்ணு. doesn't matter.
ஓகே நான் இன்க்ரீசிங் எடுத்துக்கிறேன் சோ இப்போ நான் வேவி கர்வ் சால்வ் பண்ணா 2 3 தான் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் சோ வேவி கர்வ் if you plot carefully it look like this so my graph is strictly increasing from minus infinity to 2 ஏனா அங்க எப்பவுமே derivatives positive நான் open interval தான் போறேன் சார் even close interval you can put but it's your wish usually open interval agree 2 to 3 it is strictly decreasing அப்புறம் 3 to infinity திருப்பி it is strictly increasing அவ்வளவுதான் ஏனா எங்க இன்க்ரீஸ் ஆவலையோ அங்க டிக்ரீஸ் தான் ஆகும் because the derivative is negative there புரியுதா so I hope you guys got the point now you can plot the graph sir minus infinity ல இருந்து 2 வரைக்கும் 2 வரைக்கும் அது ஏறிட்டே இருக்கு சார் 2 ல என்ன வேல்யூ 2 ல 8/3 minus 5 into 4 by 2 5 into 20 by 2 10 plus 12 plus 3 so 15 5 plus 8/3 so it's a positive value 5 plus 8/3 na 23/3 so somewhere here so upper from minus infinity to strictly increasing அதுக்கப்புறம் 2 to 3 is strictly decreasing 2 to 3 is strictly decreasing so இப்ப இப்படி வரும் 2 to 3 is strictly decreasing 3 ல என்ன வேல்யூ 3 ல it is 27/3 9 minus 45/2 22.5 plus 18 plus 3 so 9 minus 1.5 so 7.5 so 7.5 na it will come here அப்புறம் again it will go up so இதான் graph போய் செக் பண்ணலாமா graph பண்ணி பார்த்தலாமா x cube by 3 minus 5x square by 2 plus 6x plus 3 வாங்க போய் செக் பண்ணலாம் x cube by 3 minus 5x square by 2 plus 6x plus 6x plus என்னது plus 3 சார் அப்படியே நீங்க வரைஞ்ச மாதிரி இருக்கு சார் வேற லெவலா did you all like it so பாத்தியா 2 வரைக்கும் இன்கிரீஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகுது 3 வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்கிரீஸ் ஆகுது ஆனா இங்க கேப் நான் பெருசா போட்டுருக்கேன் சின்னதா இருக்கு இது வந்து 23/3 இது 7.5 ரெண்டு பக்கத்துல 23/3 is what 23/3 7.666 இது 7.5 so இவங்க ரெண்டு பேருக்கு கேப் சின்னது அதான் இங்க பாத்தீங்கன்னா கிராஃப்ல சின்னதா இருந்துச்சுல it was like this இப்படி இருந்துச்சு கரெக்ட்டா I hope you liked it this is how you draw so இந்த கேள்வி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க at the class we will meet on Monday at 5:30 பசங்களா சரியா stationary point na derivative 0 okay stationary point na the derivative of the function is 0 at those points critical point na derivative 0 illati not differentiable so critical point is stationary points plus not differentiable points okay got it that's it so see you pasangala I hope you all enjoyed today's class I think that's it discrete points la equal to 0 வரலாம் even for monotonic functions அதான் சொல்லி கொடுத்தேன் கிளாஸ்ல நான் சொன்னல discrete points la derivative equal to 0 வந்தா பரவாயில்லை still it is strictly increasing strictly decreasing சொல்லலாம் ஓகேவா JEE mains க்கு plan இன்னைக்கு பண்றேன் டேய் JEE mains plan today video is there at 7:30 I think டேய் இன்னைக்கு YouTube கண்டிப்பா எடுப்பேன் 12க்கு academics எடுப்பேன் இல்லாட்டி அந்த strategy video எடுப்பேன் so யாரெல்லாம் இன்ட்ரஸ்டட் வாங்க you can definitely make use of that okay cool so that's about it pasangala I hope all of you enjoyed today's class I'll see you in the next one until then take care all the very best bye bye